हाँ जी, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ एडमिंटन। तो दसो अपना नाम, कौन बोल रहा है, कितों बोल रहे हैं? सर आई एम जसप्रीत कौर, आई एम हाँ फ्रॉम जी, मोहाली सर, हाँ जी, इंडिया। ओके, ਹਾਂਜੀ दसो, ਸਰ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, बोलो। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ। हम्म। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ ਕੰਮ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, then he had got 4 refusals from Canada sir। ओके, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਸਟ ਜਨ ਔਰ ਫੈਬ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ओके, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ। ओके, ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ canada.ca ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 216 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ओके। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ? बिल्कुल करेगी। जो लिखा है वो हिस्ट्री है जी, अगे तक वो करेगी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम इन सेंस कि भाई वो अगली फाइल ते आएगा ਉਹਦਾ मैंशन जरूर। लेकिन असली सवाल ये है कि वो करते की है, जॉब की करते हैं, तो व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? ਸਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ। नहीं, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। पिछले साल वो 4 बार वीजा अप्लाई कर रहे सी, व्हाट वाज ही डूइंग एट दैट टाइम? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦ 75% ਡਿਪਲੋਮਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 4 ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਐਸਡੀਐਸ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਬਜੈਕਟ 2 ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੂੰ, ਓਕੇ। ਮੈਰਿਜ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ अच्छा, ਕਿ मैरिज ਆਪਾਂ ने करनी ਅਜੇ है, मैरिज ਹਾਂਜੀ करवानी है। ਹਾਂਜੀ अच्छा, 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 ਯੈਸ अच्छा, ਸਰ। या। सो योर क्वेश्चन इज कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ क्वेश्चन है। ਯੈਸ ਯੈਸ। Yeah, it will be a big factor in his application for sure। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ चार refusal already लगे हुए हैं, which we don't know what are the real factors why they were not satisfied about the student status, number one। ये जरूर problem है। It will be a big factor in the coming application। Number two, uh, he does not have a job। जब तक ये कोरोना वायरस खुलेगा फिर वो जॉब करेगा, जॉब करने के बाद कुछ महीने बाद तक उधर दी establishment बनेगी, he will have a job letter, salary slip and other things। It will take time before he gets established, so it will be a quite a long waiting time। Sorry तीसरा sir फैक्टर, for तीसरा interrupting. फैक्टर है, can I finish my Yes answer? sir. Yeah. ਤੀਸਰਾ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ Yes sir. ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਯੂ ਹੈਵ few days or few weeks of the marriage history, and that will Yes prove sir. to be a genuine factor। So these three factors are sure shot going to affect his potential Okay. application as spouse visa, and I think he should be ready for initial refusals as a spouse visa also at the least। Go ahead, what is your question? अगला question तो तारा की है। So if you don't mind, can you repeat your first factor? The first factor is that based on his 4 refusals, we do not know, or we, I mean, I can only guess, but the how the visa officer has discredited his application as not being a genuine student, it is anybody's guess। So student ਜਿਹੜੀ application ਜਿਹੜੀ successful ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ marriage ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ Yes. ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ student Yes. status Yes. बन के as a spouse मैं जाऊंगा। So this is a big risk factor in the whole application। The second factor, what I said, was that he has no establishment in India। That means he has no job, current No, job, no, पुरानी no. job है कि नहीं, he Yes. has no job। He has no salary or banking, possibly, employment history, and I'm assuming that he has no uh, credible funds to show that he can support his wife। So ये सारे factors करके मान के चलो कि spouse visa is going to be very difficult initially for him।
Yes, sir. I read his caps notes by myself, but sir, the main reason was that he had 5.5 in two modules, Okay. which was a big factor. Okay. So every agent told him that it was you have to improve your bands, then you will apply for study visa. तो चलो ठीक है पर I'm sure कि जो भी factors जो भी weakness रहे होंगे it's a done deal now. There's nothing you can सर do. इनफैक्ट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਟ हाँ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸੋ चलो आज ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ थोड़ा सा सोच के चलो ना कि एक तरफ 4 बार रिफ्यूजल है, जी 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 दूसरी तरफ मैरिज हिस्ट्री नहीं है, मैरिज हिस्ट्री मतलब हाली मैरिज हुई नहीं, मैरिज हिस्ट्री नहीं है, और तीसरा है कि बिकॉज ऑफ unexpected factors like coronavirus or other things, we have no employment history. यस So सर ਉਹ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ employment, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ establishment ਦਾ proof ਬਣੇਗਾ, it will take ਵੈਸੇ ਸਰ some time. ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਦੈਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰ Yeah. ਵੈਸੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫॉर श्योर if I apply in November intake for spouse visa. So it will take 4 to 5 months. So he has a 5 months history of his job employment. My recommendation is something else. I think on a practical side, on a sensible basis, that he should apply for spouse visa after close to 12 months of marriage history. Okay, First sir. karo, I'm just going to give one example, all right? So first करोगे तो अड़ी marriage इस महीने अगले महीने हो रही है. Let's say in month of June or July, uh, and then you proceed to Canada on a study visa in the month of September. So he should wait till 2021, summer of 2021 to apply for his spouse visa. Otherwise, there's no doubt in my mind that his initial application for spouse visa will be rejected without interview right away. So okay, so my another question is Yeah. that there is two kinds of marriage in India, like marriage registration and second is court marriage. So according to you, sir, which is better? It's this is not a question for me to decide which is better or worse. Court marriage is typically done by people who are facing resistance and objection from their family members and neighbors, and because Yes, of sir. factors of love marriage and caste marriage, intercaste stuff. So that's why they take the court protection and protective custody of the court, so that the court can intervene and protect you and allow you to get married. So that's a different Yes, scenario sir. altogether. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ Anji. ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, get a regular marriage certificate as I I told. want to ask that will Canada immigration accept us if we go for court marriage? Well, let me clear this question. I think a lot of people do wonder about whether Canada will accept you or not. Canada will accept any legal marriage certificate from India as long as it is a proper uh, marriage certificate issued after the right procedure. A lot of people from Punjab, and I've made some videos about it, they run away to Ghaziabad and other places in UP and then get the marriage certificate done, bypassing the requirements of local domicile in UP. And that's why even though they have a marriage certificate, but the marriage is not considered as properly done by the Canadian High Commission in New Delhi. So the question is not whether they will accept it or not. The real question is whether proper procedure has been followed for that kind of marriage or not. That is the real question. The So marriage should be clear. marriage should be real and proper. So there are two kinds of marriage, as you said. One is you do a proper religious marriage, you do religious ceremonies and take all those Yes, sir. photographs and some everybody attending, and then you go to marriage registration and get a proper marriage certificate. So that is option number one. If the option number one is not feasible, if somebody is not happy with their marriage, then of course you have to go to the court, which I don't know. I've never done those marriages, but you have to go to the local court, maybe High Court or somewhere in maybe Mohali or Chandigarh or somewhere, and then
take the protective custody of the judge first, and then tell the judge, look, we are having problem, we need to get married, tell us what the procedure is. Maybe you have to send notice to a parents or somebody, you ask them what the procedure is, and then you have to do the thing in the proper, whatever the procedure is. And it is under, I think, Special Marriages Act. And the marriage certificate, once you get the marriage certificate, you can show the visa officer that you have married by following this procedure. So they cannot deny that marriage certificate. I mean, you are a married husband, wife, and that's what they have to follow. Okay. And what about the photographs? What you need for a regular marriage? So for both, sir. Yeah, for you need evidence of who attended the marriage ceremony, if there's a marriage ceremony. If it's in the court, how many people attended, what are the witnesses, who are the witnesses. Maybe I would strongly suggest that you make a list of all the people who are attending. If it's like a love marriage with facing problems, and you want to take the help of a court, I think you should start making some list of all the people who will get involved in it. Who is the judge, who's the registrar, who are the witnesses, how many people come in, maybe your friends are accompanying to you, maybe some family members who are cooperate with you, they are accompanying. So make sure that you need to have evidence of photographs of all people who are attending. So all the ceremonies from day one till last day, everything, whatever's happening through that marriage process, you need to take photographs and evidence that this is what has happened. Okay, so there should be both, like parents of both the families. Well, preferably, of course, preferably. Uh, if the parents and the key members of the families and in-laws are not attending the marriage, the High Commission of Canada has taken this as a weakness in the marriage relationship. So it just weakens the strength of the bona fides of the relationship, and it is favoring towards a rejection of the application. All right. Okay. So these were the just questions which bothered me. Have you got the answers to your questions now? Yes, sir, I have got. Okay. Actually, I consult with You consulted with other consultants, but I did not get sufficient answers. So that's why I contacted you. now you have. Yes, I have all the answers. Thank you so much, sir. Thank you. Take care. Take care. It was nice to talk to you. Thank you. Same here. Bye bye. Good luck. Okay, sir. Sat Shri Akal ji. Sat Shri Akal.